Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high his royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, his army shall he lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Orofo mema akwaba ndaso medoba rescue the perishing. Henu dwumedi a ya tunedin searching for the truth. A ya ba wonchen ye woda biara na yanyo beche onyankopon no nokwar a owo nature esem no mu. Unua Benjamin Nkruma na nda ye wode so ma ba wonchen. De yemmotua hen adusua a ya hyase na yerusua na yedefa osoro ho. Yes, worshiping God in spirit and in truth. There yersor onyankopon wo sunsum nye nokoromu. Ebana ndama no wom na sekire oneden onenye nkomo a yenyo ya hyase na yedi. Na last week no meba wonchen no mbada adusua no edi na mede kireo. I came to introduce the lesson to you. There yebosor onyankopon wo sunsum nye nokoromu no na sekire oneden. Na menyo de nkomo kakra na metwetwe wadwen medigenjina ndamadudo a ofa osor a nyimpa yesor onyankopon sisiara anade kristiansum no kwana yedua na yesor onyankopon ho na mbotwe wadwen gina do de sisiara no adesua kor a no nsam ayepi na chinye pi wo ho mpapemu pi wom one osor so bana kwana yedua yesor onyankopon a mentem ho ase pi na owom na yegbowie adesua no ibisede so da mpapemu no da mentem ho ase no kwana na ode aba so onyankopon ana na mewe kankan 1 Corinthians chapter 14 verse 33 ho no na yebohu de God is not the author of confusion but of peace. De onyankopon enye sakasaka nyankopon na mmom oye asomdwe nyankopon na onyankopon a oye asomdwe nyankopon na onye sakasaka nyankopon no obeye den na waakire obi kwana onfado onsor na waakire obi fufo so kwano foforo a onfado na onfansor ihundo onyankopon yedama onyeye nti dama mpapemu no ifre ihia nankasa nyimpa na de dama mpapemu no yede aba kristiansumu se hia nyimpa yede abada no no osede yehwehwe ne yehu onyankopon da waka na ode afa osoro ho bio botwe wadwen gina do de yaye kristianfo no bibia hena mrafi na yade som onyankopon no onenye apam fufrumu enti no me wokankan no Korintofo ma otuedo ebien tira oye ebiasa ninjichem anna de kapim isia 2 Corinthians chapter 3 verse 4 to 6 kono ne yekankan ebohu de onyankopon ama hia so ya ase ya fatade yeye apam fufru ho asomfo. Therefore Christians are ministers of the new covenant. Ko na hinamra no ofi afi mpapema aba no iyede nyimpa yemre ye ho ade mfansho nyankopon ne tene na ase na yanhwehwe de yebohu nyankopon ne tene ne nti yankasa yede da yepe no yede esi ho na yede ye adwuma na ono no na yerebokọ no metwe wadwen gina do de se de mpapema ni na nyankopon oda abada eno no osor ahoro a yehu ne sisiara no nye ni nara no nyankopon oje itum. Yes, not all forms of worship are acceptable by God. No osora hu ina no nyankopon oje itum. Esenye osora hu ina no nyankopon oje itum da. Eno no yenhwe osoro ahoro ahenumpo na oho. Adam ho nti nye ni nara no nyankopon oje itum. Onye nkomo amubo anho beda nde so nyankopon ne pe na yehia. It was searching for the truth. Dwumedi da watch wadwen ejina do na enum nyankopon asemu ya aboa iheno ho. Osor ahoro ahen no ho. How many forms of worship do we have? Orofo oye ebien pe. Oye ebien. We have two types of worship. Na dam osor ebien na oho no one hemfade. One, we have acceptable worship, and then two, unacceptable worship. Osor a onyankopon gitum ni osor a onyankopon ongentum. Dam osor ebien na oho. Se ka osor a onyankopon ogitum a
ɔne ban ɔsɔre. What is acceptable worship? It is that form of worship that has been authorized by God. Ɔsɔre a onyankopɔn wa ma ho kwan no ɔno no na onyankopɔn ɔgye itum. Korenye no na afi mo to edu ebi na ɔyɛ unacceptable worship no ɔno so ɔne iban ade. Ɔne ɔsɔre a onyankopɔn nhyɛ ho mmara. Ɔsɔre a onyankopɔn mma ho kwan. Ɔsɔre a onyankopɔn mfa nyimpa na ɔmfa ne nhyehyɛ mfa ma nyimpa na nyimpa na ankasa ɔreyɛ. So unacceptable worship is that form of worship that has not been authorized by God. Nti sɛ onyankopɔn nkan a, sɛ onyankopɔn nhyɛ a, ɔnyɛ onyankopɔn nhyehyɛ, ɔnyɛ onyankopɔn apade. Therefore, sɛ obi kwaka a, ɔngye ntum. Na ndɛ no atwe wadwene egyina enuanom bi wɔ apam deda mu a wɔkɔre dɛ wɔkɔsɔre onyankopɔn na osane dɛ wanyada onyankopɔn ahyɛ wɔn ho mmara nti onyankopɔn wangye hono sɔre no antum. Na menyo ya afamu adesua dɛ ndɛ wɔ kristiansum mu no sɛ yɛkɛhyɛ dɛ yɛkɔsɔre onyankopɔn na hɛne nhyehyɛ hɛne dwumadi ahoro no anyɛ dɛ mmerɛ onyankopɔn aka, God will reject that worship. If we do not worship according to God's word, according to God's pattern, God will reject that worship. Nhyehyɛ onyankopɔn da ato no sɛ yɛamfɔ no anyɛ adwuma na onyankopɔn nkyerɛkyerɛ no yɛde to nkyɛn na ɛyɛ ma hɛn ankasa yɛ pa a onyankopɔn ɔrengye dɛm ɔsɔre no ntum. Nti da odikan menyo yɛnhwɛ kwan ahorow bi a nkɔfo fa do kɔsɔre na onyankopɔn wangye antum because wamfa onyankopɔn nhyehyɛ anyɛ adwuma anadɛ wanyɛ no dɛ mmerɛ onyankopɔn ɔpɛ nti. Ma menyo nkɔ adebɔ ahyɛse wo egyanom pendo, the patriarchal age. Kwanokɔre a na odua wɔde sɔre onyankopɔn ɔne hwan afɔrebɔde. Nti mmarima ebien a wɔwɔ hwan ba asase do ɔyɛ Cain na ne nua Abel. Wo egyanom pendo no Bible nkyerɛ mmibudu a enuanum wɔkɔre dɛ wɔkɔbɔ afɔwɔda ma onyankopɔn dɛmrɛ nhyehyɛ ete. Na wɔkɔbɔ afɔwɔda ma onyankopɔn no asɛm bi isi na ebe na asɛm na osie. Fa wo Bible na yɛmmue nkɔ Genesis 3 a ɔyɛ anan ne nkyekyɛm a ɔyɛ ebiasa de kapem nnum. Genesis chapter 4 verse 3 to 5. I'm reading from the New King James Version. Verse 3. And in the process of time, it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. 4. Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat. And the Lord respected Abel and his offering, but he did not respect Cain and his offering. And Cain was very angry, and his countenance fell. Enuanum ebini wɔkɔre na wɔkɔbɔ afɔre ma onyankopɔn. Cain ye okunyi ɔfa na ekwedi bi na ɔde ba dɛ ɔde bɔbɔ afɔre na ɔde ama onyankopɔn. Abel ɔnya na mmoa ɔfa na mmo ni bi na ɔde ba dɛ ɔde bɔbɔ afɔre na ɔde ama onyankopɔn. Ɔno na afɔrebɔ no ekyi no onyankopɔn ne nso Abel na afɔrebɔ ne ne ansɔ Cain na afɔrebɔde. Asɛm bi sɛ ne dɛ Abel na ade nti no onyankopɔn ɔgye Abel na afɔrebɔde tum na wanyi Cain na afɔrebɔde antum. Ma menyo nkyɛ adesua bi wɔ ha. Dam asɛmi dam akinkan asɛmi wɔ Sunday school no akyerɛkyerɛfo akyerɛkyerɛ ne pii a nnɛ dam nkyerɛkyerɛ no kɔdo wɔ hɔ dɛ onyankopɔn wanyi Cain na afɔrebɔde na antum usan dɛ ɔkafa moku a apotɔ ammo a ɔnyɛ papa bankya asɛ moku a asɛ ɔno na ɔkafa no ɔdebɔ afɔre mu onyankopɔn mo no nti onyankopɔn anja antum ɔdɔfo no kware sɛm wɔ kyerɛ sɛm dɛ ɔnte dɛm de biara da. Usande akankan sema yekenkan no ne beebiara nyi wa ode edi de Cain okafa eduade wa onye papa no odebo afar. Bible ne say Cain no fa na ekwade ne bi na odebo bo afar ma onyankopon. Nti ibenade nti na onyankopon wanje Cain na aforbode antum na odi Abel na aforbode ode etum.
Mame mo dem bo no si iwo Hebrews tra oye dubia ko ni chichima oye anan. Hebrews chapter 11 verse 4. Na yamfa adusua na yamfe mfim. Hebrews chapter 11 verse 4. By faith, Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain, through which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and through it, he being dead still speaks. Osi jedi inti na Abel ko bo afora oso enyi sin Cain na de na onyankopon eje dem aforebode no ode tumu na wo bu Cain na aforebode nde oyetenene na de Abel ewude nanso ode ho okasa. So se Abel di jidi na ode bo aforeda on by inference no Cain amfa jidi amfa mbo afor. So wan fa jidi amfa mbo aforeda Abel ni jidi a jida onye sitie inti na wanfa mbo aforo no Cain this Abel the sitie jida ndwuma ka ho jida odo onyankopon asem edwuma ono no na odo kobo aforo na odo ma onyankopon. Romans chapter 10 verse 17 osi jidi fi otie mu na otie fi onyankopon asem mu na oba. So on kaba na de aforo boda wo kobo no obiara de ne pe na odo kobo aforo. Na mbom onyankopon wo nhyehyeye a ode ama hon. Nti nhyehyeye a ode ama no onyankopon hwehwede honi na no wo beye sitie na wode ama. Nti so onyankopon menyimpa mra na se nyimpa anye sitie amma onyankopon na mra. Wo oya asoden na so oya asoden so da ono onyankopon twena so. Nti se Cain se Abel the sitie gidi obedient faith na ode bo aforema onyankopon na ochede Cain the jida sitie inkan wanye sitie wanfa mo nyankopon asam nti nye moku a apoto ammo a onye papa na Cain de bo afar na mom jida ndwuma ka ho jida oye obedient faith sitie jidi no a nche ode bo afar no a wanye no dam no na onyankopon wanfa ngina afar bode no antum. So Cain's sacrifice was unacceptable. God rejected Cain's sacrifice because of his disobedience. Damara na ende nyano soro ayero soro no obeba na de onyankopon bopo onyankopon onji ntum se yeye asode na se yan yesitie am onyankopon a se yanfo onyankopon asam anye adwuma onyankopon bopo hen osoro ayero soro no en osoro ayero soro no ya forboda ayebo yede am onyankopon oye eyidi ayedere mo onyankopon. Nti ohia de yedi sitie yedi be kagidi ayewo onyankopon mu no na yedi ayada onyankopon ohwehwe. So I've given you one example of unacceptable worship. Cain's sacrifice was rejected because he was disobedient. Wanfa gidi a sitie ka ho wanfa mwa afor wanfa ma onyankopon. Yemfi hwe na yemre Israel fo epanado nhyehyeye wo ho wabo aforo wode mu onyankopon na asofo no na wagina oman no ananmu na wabo aforo na wode mu onyankopon na dam aforo bodi so ono so nhyehyeye eda ho abibidu a asofo ebien a woye enuanom Nadab nyinu nua Abihu wokore de wokobo aforo wode ama onyankopon na aforo boda wokore de wokobo ama onyankopon no onyankopon anje antum. God did not accept the sacrifice of Nadab and Abihu, even adintra, because they were also disobedient. Yankenkan from Leviticus chapter 10, verses 1 and 2. Leviticus sirdu ninji chemokor nye ebien. Meyon kasafa osora onyankopon onje ntum ho. Na bremo nhwedo memo mfanto de nkofo bi kwosoro onyankopon a wanje antum sentri na woye asoden de mara na se heno so ye asoden wo heno soro mu na yamfo onyankopon asam yamfo onyankopon nhyehyeye a dem osoro no onyankopon onje ntum. Read with me from Leviticus chapter 10 verses 1 and 2. Nadab and Abihu
The sons of Aaron each took his censer and put fire in it, put incense on it, and offered profane fire before the Lord, which he had not commanded them. Wɔfaa wɔn afɔrebɔde san ndɛm a wɔde bɔbɔ afɔre wɔde wɔn incense gudo na wɔka faa ananagya strange fire, profane fire, which God has not commanded. Wɔkafa gya onyankopɔn ɔnhyɛ wɔn ho mbra na wɔde kɔbɔ afɔre anada wɔde kɔre dɛ wɔde kɔbɔ afɔre gye biara yɛ genti nti ɔsɔre biara yɛ ɔsɔre nti obiara botum wa asɔre onyankopɔn ma ɔpɛ biara na ada asɔfo yi wɔyɛ ni wɔkafa ada onyankopɔn nhyɛ wɔn ho mbra, so they were obedient to God's commandments. Na wɔkafa gya onyankopɔn nhyɛ wɔn ho mbra dɛ wɔde kɔbɔ afɔre no ibena asɛm na osi verse number 2. So fire went out from the Lord and devoured them, and they died before the Lord. Wakafa ananagya onyankopɔn hyɛ wɔn ho mmra no ɔsi gye fi sor na ɔbɛhye nnuanome ɔbɛhyew asɔfo yi because wayɛ asoɔden wɔamfa onyankopɔn hyehyɛ anyɛ adwuma mmra onyankopɔn de maa no nyɛ ɔno na wɔde yɛ adwuma osan dɛ no onyankopɔn akyerɛ gya ɔsɛ dɛ wɔde bɔ afɔre. Leviticus chapter 6 verse 9 to 13 onyankopɔn ka kyerɛ Moses ɔnkan kasa nkyerɛ Aaron afɔre mmukyerɛ mu gya a ɔsɛ dɛ wɔde bɔ afɔre no gya no onye dɛ odumeda da biara da no ɔsɛ dɛ wɔde ndewodi gudo mmegya no ɔhyew ama abiri biara no sɛ wɔrekɔbɔ afɔre a wɔafɛdɛm gye no bi na wɔde gu wɔn afɔrebɔde san no mu na wɔde akɔbɔ afɔre. Ɔno na Nadab ne ne nua Abihu wanyɛ sitie wɔkafa ne negya wɔkafa gye biara de gye biara yɛ genti wɔde kɔbɔ afɔre wɔde abonyankopɔn a enuanome wɔkɛhyia ho no wu because they were disobedient. Adɔfonom sɛ yɛanyɛ sitie yɛamfa mu onyankopɔn asam sɛ yɛamfa onyankopɔn ahyɛde yɛamfa nyɛ adwuma na yɛ dɛ mmerɛ henankasa yɛpɛ a yɛayɛ asoɔden na sɛ yɛyɛ asoɔden so da asotwe ikase na ɔdɔ hɔ ɔde mahen. Nti these are examples of unacceptable worship. Osora onyankopon injintum no na nhwado bi na mede amawe. Na se ye ka osora onyankopon onjintum a se yeba apamfufuri ma yebohu no mu dudu ebiasa. 3 kinds of unacceptable worship can be found in the New Testament. Apamfufuri a onyankopon de ama Christian fo do henamra de yemfon soro ono onyankopon yemfan ye onyankopon apede no ono no ne yakwa ebohu osoro afro ebiase bi wo hɔ a dam osoro ne inara no onyankopon onjintum bisa ho de owowo soro na arosoro no onyankopon ogitum anade onjintum na me ye baba ya abɛhyɛ ase no ya kankan na yesu adam osoro ahro ebiase no na ahwɛ de wode na erosoro no hemfa de na ɔhyɛ me bi na so ɔhyɛ me bi da na ɔkyerɛ onyankopon onje wo soro no ntum na so onje ntum da na ɔkyerɛ sister brother rebregu ma me papa wo braba yɛ kwa da ode achi anhwa Christ aka ahwɛ de minyim wo ɔyɛ hu. Matthew chapter 7 verse 21 to 23 nyo biara ɔseme de ewrade na ɔbɔkɔ soro ahememu na mo hwana wɔyɛ megya ɔwɔ soro no ne pa dano enkwafo pi baba abɛse de ewrade ana yamfa wudina nhyɛ nkom ana yamfa wudina ntum nsam ana yamfa wudina anyetumi nnwuma pi. Christ se ho na mapɛ mu aka ache won de mumfi mudumfi menyihum ma moye imumuye odafo man twɛn no ndu dameda no ansa na Christ aka ache de onyimu siare onyankopɔn de ne choice amehen de yankankan yenhua na yehu kwana ode afto amehen de yenua na yensoro no ono no obobo hen na yetumi na yenyankwa nti choice no ade na edi ache hen osoro ahro ebiase bi a onyankopɔn onjentum. 3 kinds of unacceptable worship. Na yenjeber na yenhyase na yendi ho nkomo.
Dem osor ahrowa a onyankopon onye ntumi no bi nye hemfade. Da odi kana menyor ka ho asem no oboyin frɛ no ignorant worship. Ignorant worship. Osora obi ru sora onte ase. So obi ya ignorant a onte ade no ase, onyim ade no by onyim ade no mresi a ote, yet he is doing it without knowing anything about what he is doing. No knowledge, nothing at all. Inti se yenyim osor dwumedi a yedi no na ase, ade a ye no yente asa odofo omehen no soro no oye osora onyankopon onye ntum because we are ignorant of what we are doing. For Bible na yemwe nko asomafo nwumetira oyedu esuan Acts chapter 17 from verse 16 to 23. Abiribi Paul Fiberia na oduru Athens wo bra ortwene nuanom a na onyo ho wo Berea no na no sunsum Kenya no ma okafa akro no mu na ofa akro no mu ndama onhune nyeda okorodo no ono ho nkomo na mepeda menyudi. Acts chapter 17. I'm reading from verse 16 to 23. Na yete ma Bible no oka wo ho. Yente akankansem or from verse 16. Now, while Paul waited for them at Athens, his spirit was provoked within him when he saw that the city was given to idols. Therefore, he reasoned in the synagogue with the Jews and with the Gentile worshippers, and in the marketplace daily with those who happened to be there. Verse 18. Then certain Epicurean and Stoic philosophers encountered him, and some said, "What does this babbler want to say?" Others said, "He seems to be a proclaimer of foreign gods, because he preached to them Jesus and the resurrection." Paul na nsama oreka no na enkrofo no wonte ase wabira ohunde ko no wo ho ama abosonson na ohya ase de oreka safa Jesus Christ ho no ose nkrofo no Brenti oreka safa ibna asam no okay oreka asam fufuru bi ncheche fufuru bi no odreba oka abosun fufuru bi ho ase wosian de oka Jesus Christ bi nye owusoro ho asam wonte da masam no da wonyim ensem a Paul na oreka. Let's continue from verse 19. And they took him and brought him to the Areopagus, saying, "May we know what this new doctrine is of which you speak? For you are bringing some strange things to our ears. Therefore, we want to know what these things mean." Hen afi asan baka ne yechehen. Insima rekin oye foforo wo henasum. Nti yepeda ikani yie ni yehu da menchechra idribe da menchechra ya icheche yepeda yete asiye. Nti Paul Jeber na ichechen. Verse number 21. For all the Athenians and the foreigners who were there spent their time in nothing else but either to tell or to hear some new thing. 22. Then Paul stood in the midst of the Areopagus and said, "Men of Athens, I perceive that in all things you are very religious." In Merima mo Athens, imda adine muno mo pe osoma pa. Mo yin osoma ho pa. Pa. Nkrofo a ye wa Ghana sisi a we wi ade sisi a hene jenyamesom ho. Ya no kon do pe, de bo som onyankopon. Ya per, ya hwehwe, ya gida ya nte do asoro bi epue ha. Gida ya nte de asoro bi rekodo ha. Nkrofo dimrika, de botutu imrika na ya akọ ebenada ekosoro onyankopon. Yenyi je de ye beye edama ade no, nanso asemi sende dem osoro na aresoro no. Imrika na etutu no, dwumedi a wodi no ete ase ana. Do you understand whatever they are doing? Do you? Asoro akọ nimu dwumedi ahoro nimu nhyehyɛ ahoro no ete ase ana da ekoto de wori ye nti na wosoro ye bi.
Ibn adinti na mo ye de wo so yen yenti na ye sofo se abi biara no sofo se na den na Bible no aka. Do you understand? Whatever you do when you go to church, sayanti asia osoro ayer so no obey soro hwen, because obiara enyi ho re yade na onti ase na obeye ne hie. Onye no demre osede oye no osande onti ase nti. Nti Paul say mi da din ne mu Athens for mweje osom ho pa verse number 23. Aha na heno nkomo no owo no. Our point of interest in verse 23 of Acts chapter 17. Let us read. For as I was passing through and considering the object of your worship, I even found an altar with this inscription, to the unknown God. Therefore, the one whom you worship without knowing, him I proclaim to you. Osmiri chomeno, ma aforomuchia afro a biara woni din biara munyi misenti amoye me hu na aforomuchia kru bia na mo akiro ho eyinyame a yenyim no na da. So they were worshiping an unknown God. They had an altar for an unknown God. How then do you worship a God that you do not know? How would you know his commandments, his laws? Nyame a worosom no, dam aforomuchi a wohunu no, osi nyame a yenyim no na da. Osi nyame a munyim no, ono ho asam na America na mede akire mu yi. Odofo, se yero sor wo Christian sum ende, na osor na yero sor no, se yenyim ho hwe a, se yente ase a, osor no oye sor hwen intina meribi so no, ada eya no etiase de onyankopon na wa ma ho kwan. Itiase ro onyankopon nkyekere. Itiase ro onyankopon ahyade ana. Because enti ase na nyimede onyankopon na wa kyekere no onyankopon ahyade a, God rejects that worship. Onyankopon opo onjintum osande adwene nyi ho, nyimidi nyi ho, infa onyankopon enhyehyɛ na di yedwumenti. Onyankopon opo dam asamono. Wa John chapter 4 verse 22. Jesus Christ na Samaria nyi oba no hono nkomo. Wa bra oba no oka che Jesus Christ de. Won ho na agya no ka de won som ewo mbepo no do. Na Jewfo no se Jerusalem no se de wosom no. Jesus Christ oka asemi na ode kire oba no. John chapter 4 verse number 22. Ma Christ kan, you worship what you do not know. We know what we worship, for salvation is of the Jews. You the Samaritans, you worship what you do not know. Sister, Yankopon na resum no nyim na. Anamura to de bia de rekọ aso na akoso no, dwumedi ahoro a wodi no, nyim na ase kire. Nyim be bia ofi, nyim de ofiri Onyankopon, nyim de Onyankopon nhyehyɛ ana. Osanda se onye Onyankopon nhyehyɛ a, nye Onyankopon apada a, nye Onyankopon na wade na eda a, mama oye kwa. So in apamfufu no mu no, ye wo osoro kra Onyankopon indintuma wofre no ignorant worship. Osoro nimparo soro onti ase na onnyim. Orofo mi obesi nda so. Osanda membre aso insamene de bi wo ho. Ono nti na meresan aka wo de ye wo de biara no e beba wo nchen wo de membri yara na ya twedam nkomo edo nkomo a ofa de yero soro Onyankopon wo sunsum ni nokoremu no ya jibir adagir na yenyo ahwehwem nde menyo abakasa afa osora Onyankopon onje ntum maamo nhwedo na afi ye hwe osor ahu ebiasa wo choisema ni na no Onyankopon onje ntum da odikana menyo ahwe ne nde oni ignorant worship osora obiro sor onti ase onyim ho hwe Nyankopon ya aduma de sende yehia osor nkai Onyankopon enyim ntum menyo obache mereka obi o there wo Facebook wo YouTube no ekoho a you search for rescue
theperishing-coc. Once abaka hen videos na ekwa like hen videos no, share nya foforo enche na subscribe, and subscribe to our channel na one more than never subscribe. Na fi notification button no click do amade biara ya the video foforo biara ba addition foforo biara ba wansa aka. Uno Benjamin Nkrumah na ndaso meba wonchene. Yankopon ya aduma esende ebesen ehia. Makrao. Bye bye. From victory unto victory, his army shall he lead.